Hallo zusammen. Tag 69. Ein ganz besonderer Tag für mich. Allerdings nicht aus irgendeinem verrückten Grund, sondern ich Tag 69 zigmal spielen musste, weil sie von da wieder angefangen habe. Denn der Anfang gestaltet sich hier super schwer auf der letzten Karte. Also nach 10 Tagen gehen einem plötzlich die ganzen Materialien aus. Denn die Ressourcen sind hier ein wenig komplizierter als sonst, als gewohnt. Das will ich euch zeigen, und zwar gibt es immer spezielle Gebiete, wo Zeitverzerrungen oder Rhythmenverzerrungen sind. Und wie ihr das bewältigt, gucken wir uns jetzt an. Hier zeige ich erst am Anfang, wie wir gleich neben der Basis runterkommen. Hier müssen wir uns ein bisschen durchkämpfen. Und das sogar relativ häufig, denn es gibt viel mehr von den Babbeln, die uns direkt angreifen. Also ich säuber hier erstmal den Bereich ein bisschen, solange ich noch Batterien habe. So. Baue ich hier ein bisschen auf. Hier habe ich oben schon mal einen Pylon hingesetzt. Hier muss ich mich durchbohren. Und jetzt gibt es eine Besonderheit. An der Stelle, erstens sind die Vorkommen falsch markiert auf der gesamten Karte. Also da, wo wir jetzt hingehen, ist das Vorkommen. Ihr seht auf der Karte, es ist hier ganz woanders markiert. Und jetzt kommen wir in diese Zeitverzerrung. Und da bin ich irre geworden, denn man muss diesen roten Pups finden hier, diesen roten Punkt. Und den muss man abschießen. Also mit der Illuminator anleuchten. So, und wenn der weg ist, ist auch die Zeitverzerrung weg. So, jetzt können wir uns hier ganz gemütlich diese Ecke fertig scannen. Ihr seht, recht fix, bam, haben wir ein Vorkommen und haben hier diese angereicherten Metalle. Das ist relativ nah zur Basis. Braucht ihr bloß 2 Pylonen und jetzt einen Bohrturm und habe jetzt schon mal angereicherte Metalle und meine erste Bohrstation auf der neuen Karte. Die Karten immer ein bisschen länger mit Standbild, damit ihr euch das genau angucken könnt, wo dann auch der Standort Vorposten ist. So, weiter geht's. So sieht meine Basis jetzt auch aus. Ich habe hier ein bisschen aufgepimpt inzwischen. Es reicht aktuell, jeweils für die letzte Karte, weil wir uns ja selbst nicht mehr wegbewegen. Gehe ich davon aus. Mit diesen Möglichkeiten. Wir telefonieren hier erstmal. Hello, this is Jan Dolski. Jan, you're alive. Well, thank goodness. We'd lost hope completely. Now, let's get you out of there. I want a full rundown of the situation. There was a sandstorm and all kinds of trouble. But I'm back online, and I think I'm finally at my destination. Are you in charge of the rescue now? Yes, I am. Dr. Maxwell will not be a problem anymore. He's been discharged from his duties with immediate effect. What about Lucas? Mr. Pena displayed a reprehensible lack of loyalty to his employer, and he will suffer the consequences. For the time being, we've cut all communications with his station. A replacement is on the way. Of course, he'd been Maxwell's close associate for a long time. We could have predicted that if one goes astray, the other would follow. In a way, I can imagine how dealing with both of them might have had a seductive effect on you. But personally, I have to say, it breaks my heart that you let them pull you into that lunacy.
I was only following orders from Maxwell. I thought he was representing the corporation. Until I found out he wasn't. But then he threatened me. There was really not much I could do. Let's leave those explanations, feasible or not, for later. The details of your mission will be subject to a thorough investigation, and I'm sure you'll get a chance to speak up for yourself. You should know, however, that Dr. Maxwell was trying to use you and the success of your mission to revive a regrettable procedure. Really? Or maybe it was simply too unorthodox for the corporation? No, of course. He probably presented himself to you as a benevolent protector of humanity. I'm sure he never told you the truth about why we shut down his hideous experiments. He and Lucas shared a theory about it. Let me guess. Was it a heart-wrenching tale of how the corporation didn't acknowledge a true genius? Can you just tell me your version? It's not a version. It's what actually happened. Facts easily verifiable, if you ever had the need to do it. Of course, the details of the case have never been disclosed to the public. No wonder. It would make the company look very bad if it ever got out. So what happened? One of Maxwell's test subjects, a soldier, ran away from his lab and committed suicide in one of our offices. Although the word suicide doesn't quite give the act proper justice, he basically ripped himself to pieces with his bare hands. People were watching. Security cameras caught it. Otherwise, I would never have believed it. What? But why? Exactly. Why? Turns out there was a lot going on in Maxwell's lab we didn't know about. He altered people's minds as if they were machines. Made them switch personalities. Enforced inconsistent memories on them, only to erase them and try again. Every time, the procedure left a trace in those soldiers' minds. Left them more and more confused about who they are. His documentation revealed horrendous things. Records of overlapping flashes from contradictory realities. Nightmares, panic attacks, identity disorders. None of it ever reported by Maxwell. He kept the truth hidden so that he could continue his work, no matter what the cost. Driven by some irrational obsession to enhance the human cognitive system. Maybe if he had Rapidium, he could avoid harming people? He wanted to carry out his experiments by creating alters of a patient, instead of overriding a person's mind. Alters? So that's what you call those copies of yourself you've created? It is a prohibited act, both by law and the rules of bioethics. But I know you were coaxed to do it. And whatever your true motives, it did help you secure Rapidium. That's why I'm giving you a chance to redeem yourself. Forget about Maxwell. Wipe the slate clean. From now on, you're to follow my instructions closely. Mine and only mine. And we'll have no secrets from each other anymore. Do we have a deal? Just get me out of here. Of course. I'll need you to do two things for me. One, construct a beacon for the rescue ship, so that they can locate you precisely. And two? Two is a little more complicated. You see, the rescue team cannot find out about your alters, as you call them. What? Why? For safety reasons. You know how it is. The more pairs of eyes see them, the more mouths will need to be controlled. And if the public is to be informed about this byproduct of your mission, it is best that it happens by means of an official corporate communication channel. It's enough that your ex-wife knows, and now, also Dr. Paulson, it seems. Paulson? Who is this guy anyway? One of our top bioengineers. Don't ask me how Lena managed to get him involved in curing those creations of yours. I never asked for that.
Don't worry. We'll keep them both out of the way during your trial. But trust me, it's better for everyone if no more people find out. So, you'll have to smuggle your alters onto the ship somehow. How am I supposed to do that? Remember, the rescue team will be fully committed to retrieving Rapidium. They do not expect to find anyone other than you down there. So all you need to do is be smart about it and use their distraction to your advantage. Fail to fulfill those conditions and I cannot guarantee the safety of your companions. Seriously? I've received information about the time of the rescue ship's arrival. They will land just before the sun rises on your planet. So, it will need to be a swift and well-organized boarding procedure. I'll contact you again shortly before they arrive. Start with setting up that beacon. And let's make history together, Jan. So, nach diesem langen Gespräch und aber sehr aufschlussreichen Gespräch wollen wir nämlich genau das machen. Der Haken ist hier wirklich, an Materialien zu kommen. Ich zeige euch, wie ihr es am praktischsten lösen könnt. Von der Basis aus könnt ihr hier so einen Pylon-Hub, wenn ihr den schon erforscht habt, aufbauen. Der hat eine größere Reichweite. Jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen. Auf das, was so aussieht wie ein Baum. Ich versuche mich hier so direkt vorbeizuschleichen, ohne mich auf die einzulassen und kletter hier hoch. Und auf diesem Baumstamm-Ausleger, wenn die Lampe anmacht, seht ihr hier so ein komisches Schimmern und da seht ihr ein Leuchten und in diesem Baum da hinten. Dazu später mehr, da gehen wir auch noch hin. Aber diese Position ist hier perfekt und optimal, um eine Verbindung zu schaffen zwischen der Basis über diesen Baum auf die andere Seite. Machen wir jetzt, also möglichst weit an die Kante, das war auf die andere Seite, kommen auch. Und da unten wollen wir jetzt hin. Das ist nämlich das Nötigste, was wir dringend brauchen, nämlich dieses organische Material. Und um da hinzukommen, müssen wir uns hier einmal mit den Bubbles hier anlegen. Dazu braucht man eine ganze Menge Batterien. Und dafür brauchen wir dieses organische Material. Also positioniere ich hier schon mal die nächsten Pylonen, so dass ich hier weiterkomme. Der Vorteil ist, wenn man gerade zu wenig Lagerraum hat, wenn man die Pylonen aufbaut, dann hat man auch wieder mehr Platz im Lager. So, hier gibt es jetzt wieder die erste Hürde. Und zwar, wieder zu sehen, es ist so eine Ausdehnungsbubbel. Da muss ich schnell den Bubbel finden, bevor es wieder zu spät ist. So, einen Bubbel haben wir. Muss ich den zweiten finden? War aber nicht der richtige. Den hier ausschalten. Diesen großen Ausdehnungsbubbel. Da mal diesen Punkt zu finden, ist immer schwer. Da ist er. So. Problem ist hier erstmal gelöst an der Stelle. Wir haben aber keine Zeit mehr, uns rennt die Zeit hier davon. Ja, und genauso machen wir hier weiter. Genau da, quasi wo der Bubbel war, markiere ich hier mit den Scannern und finde relativ schnell hier den nächsten Ablagerort. Ich habe hier dummerweise nichts mehr gehabt, um aufzubauen. Also habe ich hier nur eine Reisepylone hingestellt, um schnell wieder herzukommen. Musste jetzt erstmal eine neue Bohrstation bauen. Auch hier wieder die Markierung auf der Karte. Dort findet ihr organische Stoffe. Und dann sind wir schon am Tag 70. Weiter geht's, denn das, was noch schwerer ist, zeige ich euch gleich. Wir verlängern unsere Logistik hier anhand längs dieser Spuren.
um euch die Lauferei zu ersparen. Baut sozusagen, wenn ihr schon wisst, wo es hingehen soll, passen dort schon mal die Pylonen hin. So, jetzt haben wir sozusagen dieses ganze Gebiet schon mal gut versorgt. Wenn wir jetzt da irgendwo weiterkommen, können wir an der Stelle gleich auf die Zugpylonen zurückgreifen. Hier findet ihr Mineralien, allerdings nicht sehr viel. Und jetzt wird es kompliziert. Hier ist nämlich eine neue Ausdehnung. Also ich will das Ding, was ich jetzt schon grob sehe, zerstören. Also muss ich mich da ausrichten, wo ich hin will. Ich finde es nicht. Auch da ist es. Hier eine haben wir. Orientieren wir uns kurz wieder. Moment, da ist er, oder? Oh, da war sie, die war weiter links. Ihr habt es gesehen, das war diese Prismenausdehnung, die ist sehr, sehr, sehr schwer zu handeln. Weil man quasi, sobald man in der Ausdehnung ist, also quasi die Orientierung nicht so richtig hat und nicht richtig weiß, wo man ansetzen muss. Aber man muss diese beiden aufleuchtenden Sterne erwischen. Da kann man noch rumprobieren. Und hier finden wir dann auch erfolgreich unsere nächste Bohrstation für Mineralien. Die nochmal schnell verbunden und fertig. Nochmal die Karte angucken, wo der Standort genau ist. Für nochmal ein Gespräch. Hey, I found this thing that I took on the mission, and, I thought that maybe it could mean something to you too. Huh. I remember that mug. Not bad for an amateur, right? It's the imperfections that make it perfect. Thank you. We're going back home soon. Any thoughts? It's been a ride. And we're all heading back to the place we were running away from. Every one of us for a different reason. At least that's what should be happening. We should all be going back. So, this is it. The last stretch. How are you doing? I'm pretty excited and anxious. I mean, you know, this is what I've been waiting for. Going back to Earth, being closer to Lena. We're so close. I need to focus. I thought you'd like to know that I ran into a completely new kind of anomaly. First thing that came to my mind was that it's some sort of a prism distortion. Really? What gave you that thought? Well, it behaved as if the reality around me suddenly split up into many different fragments. Wise of you to bring it to me. Any observations on interaction? Well, it didn't seem to do anything specific to me physically. No radiation. But it sure was messing with my brain. Felt as if I was in several different places at once. In a way, you might have been. Huh? You mean? Remember how I told you that anomalies are places where our world intersects with the interworld? Well, what you're describing suggests a distortion in which it comes into contact with not one, but many proximity planes. Entering it is likely to evoke a sensation of being in several parallel realities at the same time. Calling it a prism is accurate, because it refracts your consciousness into many simultaneous states.
Shit. As if I didn't have enough reasons to lose my sanity around here. Oh, good point. You'd best not spend too much time inside them. Plus, I suppose it must make exploration very inconvenient. Can I destroy them like the others? It should be possible. You just need to locate all of its cores and take them down one by one. All right. Thanks for the tip. Only a few more days, and we're getting out of here. How do you feel about that? I'm hopeful. You know? We're a bunch of good people, and we did something really amazing for the world. So, whatever happens, I'm good. Just a little sad that we didn't make it as a team. Would have been nice to celebrate together once we're on that ship. So, Tag 71. Weiter geht's hier. Jetzt gehen wir nämlich auf die Suche nach dem Metallvorkommen, was da rechts angezeigt wird. Auch hier ist die Markierung wieder komplett falsch. Ich habe mich hier tot gesucht, alles gescannt. Natürlich sind überall Bubbel. Ihr müsst hier in diese Verzerrung rein. So, erstmal die Taschenlampe vorbereiten. Ihr müsst in diese Zeitverzerrung, diese Zeitdehnung und auch wieder diesen roten Punkt finden. Da oben ist er. Und den anvisieren und abschießen. Wenn ihr das habt, ist die Zeitverzerrung weg und ihr habt hier freie Bahn. In dem Fall muss ich hier nochmal bohren. Denn den Bohrer könnt ihr natürlich nicht in dieser Zeitausdehnung aufbauen. Und in diesem Bereich findet ihr jetzt auch erfolgreich unser normales Metallvorkommen. So, das Ganze noch verbunden und fertig ist das Ganze. Nochmal die Karte. Auch dort ist der Bohrturm. Könnt ihr euch orientieren. Und wir sind an Tag 72. Hier finden wir nämlich hoffentlich den Weg zu unserem verschollenen Mitarbeiter und Techniker. Dazu kann man von der Basis aus loslaufen oder vom Metallvorkommen. Hier so ein bisschen durchgekämpft. Hier ist wieder so eine große Prismenverzerrung gleich. Auch die könnt ihr in dieser Weise, indem ihr in der Verzerrung erstens natürlich die Bubbel ausschaltet, damit ihr euch nichts tun. Was manchmal nicht so einfach ist. Und diese Strahlen, die man dort sieht in der Entfernung, ausschaltet. Das kann manchmal ein bisschen fickrig sein, da diese richtige Position zu finden. Und man muss alle zerstört haben, bevor man sozusagen dieses Prismenfeld auch besiegt hat. Und das sieht dann so aus. Dann ist es nämlich weg. Wichtig, dass ihr wirklich genug Batterien habt. Also ihr braucht hier ständig dann die Batterien. Und der Haken ist, also mir ging es ein paar Mal so, ich konnte immer nur außerhalb dieser Verschiebung Batterien nachladen. So, alles mal eingesammelt, aber inzwischen haben wir ja schon wieder keinen Stauraum mehr. Wir sind jetzt quasi unterhalb von dem Baum. Da biegen wir gleich hier ab und finden nach einem kleinen bisschen suchen.
Eine Stelle, wo schon was abgebaut ist, wo ich aber selber noch nicht war. Der Hinweis, könnte jemand vor uns gewesen sein. Verbinden gleich die Pylonen. Das brauche ich auch später erst noch, aber in dem Moment, wenn ich hier schon einen Pylonenweg hier hinbaue, hier bloß zu wenig Material mit, dass man sich hier auch einen Schnellreisepunkt setzt. Und wir treffen unseren Kumpel, den Techniker. There you are. You okay? Huh? Seriously? That what you want to talk about? I thought I'd never see you again. You got some guts to follow me all the way down here. Don't you get it? The party's over. I got the impression you wanted me to find you. Oh yeah? And what gave you that impression? The light? Why else would you bother with it? It's not for the rescue ship, is it? I wouldn't have made it through the sandstorm without it. Yeah, well, I was pissed at you, but leaving you out there to your death, I'm not that guy. You're going to die if you stay out here any longer. My chances are better here than in the hands of corpo thugs, and you know it. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. What the hell is this site anyway? What's it look like? That tour vehicle is good protection against radiation, but it's not gonna withstand the sunrise. Only a proper shelter will. This place provides the perfect terrain for one. So that's what you're building. Yeah. And it's no picnic, so why don't you get back to your base and just let me get on with it? Is there anything I can do? Yeah, let it go. Do you have enough food? That's none of your business. You don't have enough food. There's not enough of anything, okay? Are you happy? But I don't want your fucking help. Just go, okay? You're making things worse. Ja, so richtig wohlgesonnen ist er uns nicht, aber das wird unser Einfalltor bei ihm. Nahrung. Man kann hier noch ein bisschen rumgucken. Hier ist leider nicht viel, es ist nur zu angucken. Außer hinter dieser Kurve. Hier noch ein Koffer und nochmal ein Filmchen. Die habe ich hier meist rausgeschnitten, weil bei manchen Filmen gibt es plötzlich einen Urheberrechtsverstoß, bei manchen nicht. Hier unten auf der Karte seht ihr, wo ich bin. Dann habe ich noch eine dritte Rapidium-Arche dazu gebaut, damit ich mehr Platz habe für die organischen Stoffe. Und ihr seht, dafür gibt es auch ein Achievement. Und wir sind an Tag 76. Das da habe ich mal alles vorgespult, weil wir jetzt nur noch Material sammeln, uns durch die verschiedenen Gebiete so ein bisschen durchkämpfen. Ich habe ja auch noch Rapidium-Vorkommen entdeckt, einen Film geguckt, den ich leider so im Normalfall nicht zeigen kann, wegen den Urheberrechten. Und wir sind bei Tag 70. Da war ich vorbereitet und habe mir einen Schnellreisepilot noch mitgebracht. Für wieder ein Gespräch eben Techniker. Are you still in need of supplies? Because
I thought, you know, sharing is caring. What? Man, you just don't give up, do you? Sounds like the pot calling the kettle black. Yeah, I gotta say, I might be able to swallow my pride just this once. It's gotten really tight. You're not a minute too early. Look, can't we put all the bad stuff behind us and be a team again? How about you just come back to the base? Listen, this is not exactly a dream vacation. It's about survival. And if I had some kind of guarantee that you could protect us from the corporation, I'd be more than happy to come back instead of struggling with this damn rock. Guarantee? Okay, fair enough. Why don't I think about it and see what I can come up with? Ja, und das machen wir an Tag 79. Versuchen wir jedenfalls. Und zwar von der Basis aus gehen wir in Richtung Westen, wenn man das so nennen kann, auf der Karte. Ich schleiche mich an einem vorbei, weil ich schon weiß, wo es hingeht. Wie ihr kurz auf der Karte vielleicht schon gesehen habt und gleich richtig sehen werdet, gibt es hier ein großes Meer. Und das begrenzt die Karte an einer Seite. So. All right, beacon placed. Time to summon the rescue team. But they can't find out about my altars. What the hell should I do? I wish the technician were here. He'd probably have something to say. Maybe he'd just say I shouldn't hide them at all. Face the truth with my head held high. Why should we hide like some criminals? They should be licking our boots. It's a simple task. Think. You're supposed to be the one who can do it. I need to think with my heart. Damn. I'm sounding like the botanist. I need to get my shit together. Oh, but then, maybe that's not such a bad idea. Let's see. The heart of this mission is Rapidium. Huh. That might actually be it. That's what the rescue team will care about most. If there's anything they're not taking off without, it's their precious cargo. Yeah. That's it. I'll have to find a way to use Rapidium to smuggle the altars back to Earth. The details are gonna need refining, but I'm sure the scientists can help me with that. For now, brainstorm over. Let's light up this beacon. What the hell is that? Ah, shit. Pretty sure this was not supposed to happen. Okay, was jetzt passiert? Please. Can't anything be normal on this goddamn planet? Habe ich hier so einen Posten oder was? Nee. Na gut.
Ich renne jetzt hier erstmal zurück. Achso, Moment, halt. Tatsächlich lag hier noch mal irgendwas rum. Irgendwo. My workplace is damaged. Should I work on this while you're scheduling repairs? Yes. I was missing that. Wir begeben uns jetzt wieder zurück zur Basis, nachdem dummerweise die Signalstation kaputt ist. An Tag 80 geht es hier natürlich wieder los. Die Sonne kommt näher, die Tage werden kürzer, wir können nur kürzer sammeln. Es gibt neue Sachen auf der Oberfläche, also nichts, was wir nicht schon kennen. Man kann dort wieder diese Interale finden. So, I have some bad news and some even worse news. Does that mean you finally talked to someone on Earth about us? Well, sort of, yes. It looks like they want me to keep you a secret from the rescue team. Smuggle you on board. Oh. And for what reason, if I may ask? Well, you have to realize that creating you wasn't exactly legal. It was a crime, in fact, and they just want to handle it properly. So that no one questions their right to Rapidium, I guess. But, I'm not sure we need to worry about that just yet, because that was the less bad news. The worst news is the rescue ship might end up not picking us up at all. What? I set up the beacon, but just as the light was going up in the air, suddenly something jammed it. As if there was, I don't know, an invisible barrier up in the sky. Are you sure you activated the beacon correctly? Yes, I'm sure. Trust me. And the light got blocked by an invisible barrier. That's very strange. Well, we need to do something about it. Otherwise, all our efforts will have been in vain, and we'll end up fried down here. It's not just about the beacon. If light can't get out, then a ship won't get in either. Yes. Right. Let's stay cool. Give me a moment to study this thing. I was hoping you'd say that. I suppose in that case, the conversation about smuggling us on board should be postponed. I suggest we don't mention it to anyone just yet, so as not to cause unwanted agitation. Right. One problem at a time, huh? Yes. Let me research whatever this barrier is. First, you can use the time to look around the area, secure resources. We'll probably need them if we're to overcome yet another obstacle. Are you okay? Honestly? No. I think I'm done with all this. I give up. Where's this coming from? I can't go on pretending to be fine anymore. Everyone's so depressed. One disaster followed by another. Hello? Lena, is that you? Yeah. It wasn't easy to convince them, but they let me through. One last time before you set off, I guess. Right. About that. It turns out it might be more difficult for the rescue ship to pick me up than anyone imagined. What do you mean?
same old, same old. More obstacles. Speaking of which, I met your boss. Agatha? Yeah. Geez, Jan. Alters? Seriously? Did you really think no one would find out? I got so much shit from her. Why didn't you tell me? I just had to protect them at all costs. And revealing their existence, it just didn't seem like a good idea. I didn't think anyone would understand. Maybe you're right. It is hard to understand, and it's fucking illegal. They're gonna give you hell when you get back. I'm already getting my share for involving the whole medical department. Man, you made me look like a fool. I'm sorry. I feel like I'm the fool. Do you think you can forgive me? Oh, you mean, like, forgive you for keeping me in the dark, or...? For everything, I guess. You know. I don't know what to say. I don't think there's anything to forgive, really. We were both... we were in it together, and I guess neither of us stood up to the task of saving what we had. Well, it's a shame. Because I think we really had something good there. Damn it, Jan. First you asked for my help. Something you've never done before. Now you're apologizing to me. This whole thing really did change you. Yeah. I think you're right. I have changed. And I've been thinking about us. Us? Jan, listen. Just let me finish. Remember our first night together? When you came over to do that project with me? I brought pizza, you had beer, and it was awkward at first. Then it was fun. Just fun? Yeah, because that's really a lot. I woke up with you sleeping on my arm as if it was the most natural thing to do. As if you'd somehow always been there, next to me, but I only just noticed it. The morning I swore to myself I would never, ever let you go. Well, I failed to keep that promise. And all this time, I hated myself for it. But now I know it's not the most important thing. It's not failing that's a problem. It's refusing to move on. Failing, succeeding, you always looked at life that way. But sometimes things just happen, and they're neither good nor bad. Yeah. I know that now, and I think I just want to thank you, you know? For every fucking glorious moment we had together. And for the less glorious ones, too. Because without them, without you, I would never be who I am today. And it seems that I am exactly who I need to be right now. I know. And I also know that you're gonna make it. You'll get back home safely, with Rapidium. And you'll be all right. According to the quantum computer, the odds are on me. And there's one more thing I want you to know. Agatha said they don't intend to involve you in my trial. You and Dr. Paulson. So, he's not gonna get into any trouble for helping you out with those implants. Just so you know. Really? Yeah. Yeah. It's all good for me, really. Shit,
That's actually, you know what? I think I need to go. I just, yeah, I'd better. Anna? What's the matter? Und das war es jetzt What just diesmal auch happened? schon. Eine kleine Zusammenfassung, wo ihr die Materialien findet, um hier ein bisschen Ruhe reinzubringen, weil ich bin hier zigmal gestorben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.